Hey guys, what's up? Welcome to my YouTube channel. So in this video guys, ipapakita ko kung paano i-remove or i-disconnect ang Facebook account sa Mobile Legends. So yun, una open natin tong Facebook app. Yan, tapos pindutin nyo to guys. Yan. Tapos pindutin nyo yung settings and privacy. Ito. Yan. Tapos punta kayo sa settings. Yan. Dito sa settings, sa pinakababa, hanapin nyo lang yung apps and websites. Ito. Yan. Pindutin nyo lang yung apps and websites. Yan. Tapos dito, pindutin nyo tong see more. Yan, hanapin nyo lang yung Mobile Legends guys. Yan, so ito. Yan, pag nakita nyo yung Mobile Legends, pindutin nyo lang. Yan, tapos may kita nyo, pindutin nyo tong remove. Ito guys. Yan, tapos pindutin nyo lang ulit yung remove. Yan, so may kita nyo, na-remove na natin or na-disconnect na natin yung Mobile Legends dito sa Facebook account ko. So yun guys, ganun lang kadali i-remove or i-disconnect ang Mobile Legends sa Facebook. So thank you for watching po and God bless.